Okay. Right, let's go on with our teaching. We're really talking about ego psychology and the benefits of shamatha and vipassana practice. When we begin to project further into mindfulness, that means when we have more mindfulness in our practice, less agitation and distraction, we can focus in a relaxed way more easily. Then we begin to taste awareness itself. And awareness is a state of being beyond subject and object. We can relate with the simplicity of our lifestyle. And the simplicity, as I said previously, is when you eat, you eat. When you sit, you sit. When you walk, you walk. So your life becomes much simpler. There might be complications, but the main point is simplicity. With simplicity, we can see more clearly what's actually happening moment by moment. Simplicity brings a kind of purity. We are fundamentally clean. So we don't want to hold any grudges against anybody. When we sit on our meditation cushion, we sit properly. It becomes natural to have a good posture. When we walk simply. We live in a total atmosphere of awareness. Then our world becomes so simple that we don't need to reflect on what we're doing. We don't need any feedback from what we're doing. There's no need for feedback because this I that we constantly identify with, it becomes invalid. It's not important, or it becomes less and less important. We can dismiss it more. It doesn't take a central point, a central part of our life, always coming back to this I. It's been dismissed. Dismissed is like you've lost your job. You've sacked yourself. That's another phrase for losing your job. We say, have you been sacked? Means, did you lose your job? Did your boss get rid of you? Sacked. So here, through practice, we have sacked ourself. This idea of self is not so important. It's not so needed anymore. It's not the center of our desires. So therefore, this idea of want, I want this, I want that, it's not so strong. It's become. So then this and that, those two polarities, this and that, become obsolete. And that's a basic understanding of egolessness.
rather than just discussing it philosophically. We really begin to taste it. So I think the best way to understand egolessness is from the point of view of practice. And then you can see the possibility, whereas intellectually, it's almost impossible to see the possibility of egolessness. Okay, Carl. Vamos prosseguir os nossos estudos e nós estamos tratando aqui de psicologia do ego e dos benefícios das práticas de meditação de Shamatha e Vipassana. Quando começamos a nos aprofundar na atenção plena, em estarmos plenamente concentrados, menos agitação e menos distração ocorrem, porque nós podemos focar de modo muito mais relaxado, bem mais facilmente. E assim, através das práticas de Shamatha e Vipassana, nós começamos a experimentar a consciência desperta, que é o estado de nós irmos além do sujeito e do objeto. E quanto mais nós temos esse foco relaxado, e mais começamos a experienciar a consciência desperta, mais nós vemos a simplicidade do nosso estilo de vida. Simplicidade é quando você está comendo, você está só comendo. Quando você se senta, você só está sentando. Quando você caminha, você só está caminhando. E a vida vai ficando muito mais simples. Certamente que haverá complicações, mas o ponto principal é a simplicidade. E com a simplicidade podemos ver mais claramente o que realmente está acontecendo de momento a momento. A simplicidade nos dá pureza e nós paramos de nos agarrar às coisas que acontecem com os demais, que fazem com que a gente fique remoendo as coisas internamente. E ficamos repetindo aquele sentimento, daquele desgosto, aquela dor, né? Então, nós agarramos aquilo, ficamos remoendo as coisas e ficamos contra a pessoa o tempo inteiro. Então, quando nós buscamos essa simplicidade, nós não ficamos querendo remoer nada contra ninguém. Quando nós passamos a sentar para a meditação, a nossa postura se torna completamente natural. Quando nós caminhamos de uma forma completamente natural, propriamente. Porque nós estamos imbuídos, nós ficamos numa atmosfera de consciência desperta. Nós não temos mais que ficar refletindo sobre o que fazemos. Não precisamos mais ficar dando feedback sobre o que fazemos, nem queremos feedback dos outros a respeito do que nós fazemos. Porque esse eu, ele se torna inválido. Ele vai ficando menos e menos importante. E nós podemos dispensá-lo mais e mais. Nós não temos que ficar sempre nos voltando para esse ponto de referência, sempre nos voltando para esse eu. É como se nós o demitíssemos, como se ele fosse um empregado e disséssemos, olha, você perdeu o emprego. É como o chefe estivesse falando, olha, eu te dispenso. Porque o eu, né, não é o centro dos nossos desejos mais. E, consequentemente, a ideia do eu quero, eu não quero, né, passa a não ser tão forte. E ela chega a se tornar obsoleta. Então, essa dualidade de esse e aquele também se torna obsoleta. E esse, sim, é um entendimento básico da ausência da existência do ego. E não é a ausência da existência do ego, não é algo meramente filosófico. Passa a ser completamente compreensível e experiencial. E você pode ver essa possibilidade.
de que não existe de fato um ego, não existe um eu ali. Você pode ver essa possibilidade, não apenas meramente intelectualmente, mas experiencialmente. Se torna de fato compreensível. That's it, Annie. Now, in letting go of this and that, these two polarities that we believe in, this and that, you're not just reducing yourself into nothing. I think we're afraid to not exist. We've always had this sense of existing. I exist, therefore I exist to perceive it. We really believe in this. So now, in letting go of this entity, this, and the other entity of that, we're not reducing ourselves into nothing. It's by means of continued discipline, then we have a way of letting go. And because of that, what arises is strength and energy. But this doesn't come from me, and it doesn't come from wanting. In fact, it is not from me and not from wanting. And because of that, there's tremendous space and possibility of tremendous freedom. We could be a really free person, completely, fundamentally free. We could feel tremendous fresh air and freedom as a result of mindfulness and awareness. And this mindfulness and awareness has been developed through Shamatha and Vipassanã practice. So prajna, discriminating awareness, is closely connected with freedom and with the practice of awareness or mindfulness. That may not be so easy to understand what I just said. So please translate it and then I'll go over it again. Quando nós deixamos ir, né, esse e aquele, quando nós deixamos ir essas duas polaridades em que nós acreditamos que existe um eu aqui e todo o demais ao redor desse eu, quando nós deixamos ir essas duas polaridades, nós não estamos nos reduzindo. Não é isso. O que ocorre é que, no primeiro momento, nós estamos com medo de não existir. Porque nós sempre acreditamos no seguinte raciocínio: eu existo, então todo demais existe. Ou então, todo demais existe, e porque todo demais existe, logo eu existo. Quando nós deixamos ir essa dicotomia, quando nós deixamos ir que existe um eu aqui observando o resto lá, quando deixamos ir isso e aquilo, nós não estamos nos reduzindo a nada. Pelos meios de contínua disciplina, nós temos um caminho que é deixar ir. E por isso, o que emerge não é nada. O que emerge é força e energia. Mas isso não vem de eu, isso não vem de querer. Vem justamente do fato de não ter esse eu e por fato de nós não querermos.
simplesmente pela nossa prática de Vipassana e Shamatha, emerge um espaço sem limites, emerge uma tremenda liberdade. E nós podemos nos sentir essa pessoa completamente livre, profundamente livre. E nós podemos ser livres como resultado da atenção plena e da consciência desperta que são desenvolvidas com Shamatha e Vipassana. Prajna, que é consciência discriminativa, é muito próxima de liberdade, que é muito próxima de atenção plena e de consciência desperta. That's it, honey. Yeah, so in order to make ourselves a person of the world, then we've had to fight for every inch or every centimeter. So whenever we write our name on the dotted line, you know, when we're presented with a document and we're asked to write our name on the dotted line, we're proclaiming a kind of warfare to somebody. What do we mean by this? We're trying to prove ourself and our existence. Think about it. When you write your name on the dotted line on a document, what are you saying? You're saying, I exist. I am. So I do exist. I'm writing this letter to somebody to complain. Or I'm writing this letter to say hello to my relatives. Even when we hold a dinner party, we're still trying to prove something, to achieve something. Whatever we're doing involves some kind of macho-ness or chauvinism. And chauvinism could be a definition of ego. But individual chauvinism can be overcome by individual salvation. And this is the achievement of mindfulness and awareness. It gives you tremendous freedom. And that is the idea of individual salvation. As you achieve individual salvation, then you realize that there's no need to fight. There's no need to go to war with anything or anyone. Okay. Então, para que nós nos façamos a nós mesmos como uma pessoa no mundo, nós temos que lutar por cada polegada, né? Por cada centímetro. Quando nós escrevemos, por exemplo, o nosso nome nas linhas pontilhadas de um formulário, quando nós fazemos isso, né, é como se nós estivéssemos tentando provar a nós mesmos a nossa existência. Pensem nisso. Quando vocês escrevem o nome de vocês nas linhas pontilhadas de um formulário, o que é que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo, eu existo. Eu estou escrevendo uma carta para tecer alguma reclamação. Eu estou escrevendo para dizer oi para os meus... Estamos numa festa de jantar. O que quer que façamos, geralmente nós praticamos chauvinismo. Nós praticamos um chauvinismo individual, né?
um tipo de preconceito, de intolerância. E esse chauvinismo individual, ela pode ser superado pela salvação individual. E a salvação individual é obtida com atenção plena e consciência desperta, que nós desenvolvemos com as nossas práticas de meditação, de Shamatha e Vipassana. E a atenção plena e a consciência desperta trazem a salvação individual. E quando você alcança a salvação individual, você apreende que você não precisa brigar, você não precisa lutar por cada polegada e cada centímetro, você não precisa ir para a guerra e lutar contra algo ou contra alguém. That's it, Tânia. So it's through the development of awareness and discipline. And this leads to tremendous relaxation, a type of relaxation we've never experienced before. There's also gentleness and peace. We realize that these qualities are part of our character. And that we have such possibilities and potentialities in us already. We are capable of freeing ourselves from ourselves. We are capable of not holding onto any little tricks we may have. And we have lots of them. You understand that word tricks, Carla? Like a magic show. The magician has many tricks that he shows. He brings a bird out of his hand or makes flowers come from the sky. So we, each of us, we have many psychological tricks that help us maintain this idea of maintain our ego psychology. Many, many tricks. And we don't want to let go of them because this is the way that we maintain this idea of self-existence. We realize that we have had, possibly we've had a bad opinion of ourselves. But we also realize that we're capable of being decent and gentle. We realize that we don't have to push so hard to maintain ourselves. Which only makes us deaf and dumb and blind. We could open our eyes and listen with our ears. We could feel the universe around us. In fact, we could relate to the world fully. And this is the sense of final freedom. That becomes a tremendous awakening for most of us. And this is with us.
We're just awakening to what is presently within us, our own nature. So the analogy here is we feel so much relief that at last somebody has opened the window and there is ventilation. Before that, we had been in a stuffy room with no air for a long time. So that sense of relief is a kind of glimpse of awakening. It does not come from outside of you. It's your own discovery from having practiced, from having gone through the process of shamatha and vipassana, and having developed prajna, discriminating awareness. I felt this analogy today. I have spent 2 months, almost 3 months, in this room where I am now, with no fresh air. And today, except for when Carla was here and she took me out in the wheelchair, my physiotherapist, he took me out for a ride in my wheelchair. And it was so wonderful to breathe the fresh air outside of the room. Okay, Carla. É verdade que o desenvolvimento da consciência desperta e da disciplina, ela é conduzida pelo relaxamento focado, que advém naturalmente com atributos de gentileza, generosidade e paz. E nós percebemos que essas qualidades são parte do nosso caráter. E assim temos essas possibilidades e todas as potencialidades dentro de nós mesmos. E embora nós nos julguemos e tenhamos uma opinião ruim a respeito de nós mesmos, nós podemos ser gentis e amorosos e compassivos. Porque essas qualidades são parte do nosso caráter. Nós temos todas esses atributos e potencialidades dentro de nós mesmos já. E nós somos capazes de nos libertar de nós mesmos. Somos capazes de não nos agarrarmos mais aos pequenos truques que nós fazemos para robustecer a psicologia do ego. Todos esses pequenos truques, como um mágico atua, né? Tirando um pássaro da cartola, um coelho da cartola, né? E nós somos capazes de observar que nós temos, sim, muitos truques psicológicos que mantêm a nossa psicologia do ego. E nós observamos também que nós não queremos deixá-los ir, porque esses truques psicológicos mantêm essa ideia de autoexistência. E nós percebemos que possivelmente tenhamos uma opinião ruim a respeito de nós mesmos. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos que temos essas potencialidades e esses atributos de gentileza, generosidade e paz em nós mesmos. E com o passar do tempo, e com a nossa prática, nós vamos percebendo que esses truques que mantêm a nossa psicologia do ego
nos fazem surdos, cegos, tolos, entorpecidos, adormecidos. E nós, à medida que nós vamos praticando, nós somos capazes de reconhecer essas potencialidades dentro de nós mesmos, e nós somos capazes de poder sentir o universo inteiro à nossa volta. Nós podemos nos relacionar com o mundo com total completude. E esse é o senso de liberdade final. Esse é o sentido de liberdade final. E isso faz com que a nossa vida seja completamente trabalhável para nós, porque esses atributos estão em nós. E o que nós estamos fazendo é simplesmente despertar aquilo que já há em nós. Estamos despertando a nossa verdadeira natureza. E a analogia aqui é como se nós estivéssemos numa sala muito abafada. E aí uma pessoa vem e abre a janela. E há a ventilação. Isso nos torna tão aliviados, porque nós estávamos sem ar por muito tempo. E esse senso de alívio é um lampejo do estado desperto. E esse lampejo não vem fora de você, vem de dentro de você. É a sua própria descoberta por ter praticado, por ter passado pelos processos de meditação, de shamatha, relaxamento focado, foco relaxado, e pelo processo de meditação de Vipassana. E por termos desenvolvido prajna, consciência desperta discriminativa. Eu tenho essa analogia com muita clareza para mim, porque vejam a minha situação. Eu estou nesse quarto de hospital por 2 ou 3 meses aqui, e as janelas o tempo inteiro fechado, é um vidro, né? Não tem saída de ar e entrada de ar aqui. E eu estou aqui, e exceto quando a Carla estava aqui, e a Carla saía comigo na cadeira de rodas para me levar para passear, e era tão maravilhoso respirar o ar fresco, né, fora da sala, e também quando o meu fisioterapeuta, né, vai dar uma voltinha comigo, né, pelo hospital, e nós saímos por aí, ou para tomar sorvete, ou para respirar um pouco do ar puro. Então, eu tenho essa analogia com muita clareza. That's it, Tani. Yes. I was just thinking of Gao that moment, because I have a new physiotherapist, Felipe, who is also a ballet dancer. And I'm sure when Gao comes to visit, and she comes down to the physio department with me, she will love to watch him. He is so graceful. Every moment of his hands is like he's doing a ballet. Every moment of his feet is quite extraordinary to watch. And he is my physiotherapist. He's teaching me how to walk again. And he's so sensitive to every movement and all the muscles. Amazing. Yeah, so dance can be beneficial in many ways. So keep dancing, Go. Eu estou pensando aqui, quando a Gal vier para São Paulo, aqui para o Albert Einstein, a Gal vai conhecer o meu novo fisioterapeuta, que é também um bailarino, né? Ele é um dançarino de balé. E eu fico completamente encantada
como ele é gracioso. Cada movimento da mão dele, cada movimento do pé, ele tem uma sensibilidade completamente diferenciada, né? Porque ele entende não só o movimento, mas os músculos, os tendões que estão, né, propiciando esse movimento, e ele está me ajudando e me ensinando a voltar a caminhar. E é impressionante como a dança ela pode ser muito benéfica de diferentes modos. Então, continue dançando, Gal. Você vai conhecer esse meu fisioterapeuta quando nós formos, né, para a sala de fisioterapia, quando você estiver aqui. Yes, I think he'll be very happy to meet Gal. They'll be happy to meet each other. We're talking about Shamatha and Vipassanã. So having gone through the processes of Shamatha and Vipassanã, then we have developed prajna, discriminating awareness. And then for the first time, we feel friendly to ourselves. At that point, when we say, I would like to have a cup of tea, then there's no strain on us. We can say it quite freshly and quite simply and quite beautifully. I would like a cup of tea. Our voice doesn't shake. We just say, I would like a cup of tea. We've developed our own discipline, our own sense of dignity, and our own gentleness. So we ourselves have taken the first step in actually making a connection with the phenomenal world. But the other than ourselves has gone. That feeling of otherness has gone. So then we don't have I am. We just have, this wants a cup of tea. And this is actually the introduction to Mahayana. Hard to understand at this time. Once we let go of this self-centeredness, this way that we always identify ourselves, then our heart can open to the approach of Mahayana, which is for the benefit of all beings, not just ourselves. Anny comentou, né, que tanto o professor, tanto o fisioterapeuta que é dançarino de balé vai ficar muito feliz em conhecer a Gal, como a Gal também vai ficar muito feliz em conhecer o fisioterapeuta que é dançarino de balé. Estamos tratando das práticas de Shamatha e Vipassana. E ao passarmos pelos processos das práticas de meditação de Shamatha e das práticas de meditação de Vipassana, nós desenvolvemos prajna, que é a consciência desperta discriminativa.
E pela primeira vez, nós vamos sentir amigáveis com nós mesmos. Vamos sentir mais amorosos com nós mesmos. E nós podemos dizer com muita leveza, sem nenhuma tensão: ah, eu quero tomar uma xícara de chá. Não há nenhuma tensão, não há nenhuma opressão. Nós simplesmente podemos dizer: ah, eu quero uma xícara de chá. Porque nós desenvolvemos essa gentileza, essa bondade, essa suavidade, essa brandura por nós mesmos. E fazemos também conexão com o mundo dos fenômenos. Só que nós não vemos mais o outro, como se o outro fosse além de mim. Porque o outro, além de mim, ele se foi. O sentimento de que há outros, além de mim, se foi. Não há mais eu sou. Só há o querer uma xícara de chá. E esse é o início do budismo Mahayana. É só quando paramos de nos identificar com nós mesmos, é só quando paramos de nos voltar a esse ponto de referência do eu, é que o nosso coração se abre para o Mahayana. E nós somos capazes de fazer o bem, incluindo todos os seres, e não só para nós mesmos. That's it, Tani. This have a cup of tea reminds me of a story that I have told many times before. Most of you are probably very bored with my stories because you've heard them so many times. But anyway, I was living in Korea in the 80s. I spent 7 years in Korea, mostly living in a Zen temple or a Sun temple. It's not called Zen in Korea, it's called Sun, S-O-N, with one of the greatest masters of Korea. And invited me to come and study with him in 1982. And so I went to his temple in the southernmost part of South Korea. And Sun Buddhism was so different for me from Tibetan Buddhism. The whole discipline was so different that it took quite some time to adapt. We lived together, and most of the monks and the nuns lived together in small groups. And their system of practice was very different than the Tibetan tradition. Every 2 weeks, the master used to come down to the main temple to give a talk. And I think many people were quite nervous at this time. He was a very unconventional teacher. Sometimes he would just come into the hall and he would have this very big stick, long stick, which was higher than his whole body. And he would walk up on top of a podium, which is a small area with steps so that he could be above everybody. And he would just take the stick
And he would bang the stick 3 times on the wooden podium, really loud. Bang, bang, bang. And then he would walk out. That was the lecture. And we would have to wait for 2 weeks for him to come back again. And you would have to meditate on whatever you understood from that for the next 2 weeks. And then he would say to anybody, if anybody would like to come and talk to me, please feel free. So you can imagine everybody was very nervous. What are you going to say? So after some time, I got my courage. And I walked up to this little house where he lived, up the hill, and knocked on the door. All the doors were made of paper. And the sliding doors, you open the doors, and there is this little man in this quite big room, sitting behind this table, which is made of a huge tree, enormous tree. The tree itself must be 3 meters or more. And one piece of this tree is cut into a table with all the lines of the trunk. And he's sitting one side, and I'm shown to sit down on the other side. And then he indicates to me, well, what do you have to say? So I begin to talk about all my experiences that I've had in retreat with the Tibetan tradition, with the Thai tradition. And he just looked at me across the table and he said, have a cup of tea. And that was it. That was the teaching. And that was the answer that I needed to hear. Now, for many of us, that wouldn't make sense because we don't understand the essence of practice. We don't understand that it's not about your past experience. It's not about your future experience. It's about the simplicity of being present. So that was such a powerful teaching for me. He answered everything at that moment. Ter tecido esse comentário a respeito de querer uma xícara de chá, me lembra de uma história que eu já contei várias vezes, e talvez alguns dos meus alunos já estejam entediados com essa história, mas eu vou contar para vocês novamente. Eu morava na Coreia nos anos 80, eu fiquei 7 anos por lá, e eu fiquei num templo Som, com um dos grandes mestres da Coreia,
que em 1982 ele me convidou para estudar com ele no sul da Coreia. E o budismo Som é diferente do budismo tibetano. E eu precisei de um tempo considerável para me adaptar. E lá nesse templo, os monges e monjas moravam juntos em pequenos grupos. E o sistema de práticas era bem diferente do sistema do budismo tibetano. E nas primeiras 2 semanas, o mestre descia para dar uma palestra, e muitos ficavam nervosos nesse momento. E algumas vezes ele, né, descia, vinha com esse bastão, que era maior do que o corpo dele. Ele subia num pódio que tinha de madeira, e aí ele ficava maior, né, do que todos os demais. Ele subia naquele pódio, pegava o bastão e batia 3 vezes. E essa era a palestra. E ele saía e ia embora. E aí nós ficávamos passando 2 semanas refletindo a respeito disso. Mas ele dizia para a gente, né? Olha, se alguém quiser conversar comigo, sintam-se completamente livres e podem conversar comigo. E depois de algum tempo, eu juntei a minha coragem e subi para a casinha dele, que ficava no topo da colina. E eu bati a porta. E todas as portas ali eram feitas de papel. Então, você abria ali a porta e ele estava ali sentado em uma mesa que era uma parte de uma árvore. Tinha uma árvore de uns 3 metros ou mais. E havia um corte nessa árvore que fazia a composição de uma mesa, e ele estava sentado de um lado dessa mesa e eu sentei do outro lado. E aí ele olhou para mim e falou: o que é que você quer dizer? E aí eu comecei a falar para ele sobre as minhas experiências de retiro nas tradições tibetanas e na tradição Thai. E aí ele só olhou para mim e falou: tome uma xícara de chá. E esse foi o ensinamento. Para muitos de nós, não faria nenhum, porque nós não entendemos a essência da prática. Não é sobre as suas experiências passadas ou futuras. É sobre a simplicidade de estarmos no presente. Sobre a simplicidade de estar presente. Então, foi uma resposta completamente esclarecedora para mim. Naquele momento, ele respondeu tudo. That's it, Annie. So, in order to enter the Mahayana approach and awaken bodhicitta in ourselves, then it's extremely important to do the fundamental practices of Shamatha and Vipassana. Because the practice of Mahayana is not just based on how to handle others. It's based on how to handle ourselves to begin with. And working with others will naturally develop. And that is the basic clue, so to speak. Everything follows the same logic. You have to work with your own mind first. And once you've attained a state of mind in which you can relax and actually trust something, then you will probably come up with 2 problems. I and am.
So what is who I am? What I am, where I am. What's going on? So traditionally, these two are described as the ego of individual existence and the ego of dharmas. Now remember, this word dharmas is not just meaning the teachings of the Buddha. Dharmas here means the phenomenal world. So there are two basic types of ego. Our existence as a fully fledged individual and our existence as a full-fledged individual reacting to various situations. So we have to understand both these aspects. We have to work with both of these aspects. Então, para que nós possamos entrar na abordagem budista Mahayana, e para que nós possamos despertar bodhicitta em nós mesmos, é fundamentalmente importante fazermos as práticas de Shamatha, o foco relaxado, o relaxamento focado, e a prática de Vipassana. Porque não é sobre lidar com os demais, é sobre, inicialmente, lidar com nós mesmos. Primeiro, nós aprendemos a lidar com nós mesmos. E depois, nós saberemos lidar naturalmente com todos os demais. E tudo segue a mesma lógica. Primeiro, você tem que trabalhar a sua mente. Primeiro, você tem essa compreensão a respeito do funcionamento da sua mente. E quando você começa a relaxar e passa a confiar em algo, poderão surgir dois problemas: o eu e o sou. O que é que eu sou? Quem eu sou? O que é que está acontecendo? Então, tradicionalmente, se ensina na abordagem Mahayana que há o ego da existência e o ego dos dharmas. Mas atenção, quando nós falamos dharmas aqui, dharmas não devem ser meramente entendidos como ensinamentos. Quando nós tratamos do ego dos dharmas, esses dharmas significam os fenômenos. Então, existe esse ego da existência, que é a nossa existência como indivíduos, e lidarmos com nós mesmos, e temos o ego dos dharmas, que é como indivíduos nós estamos reagindo a várias situações que emergem em nossas vidas. Nós temos que entender ambos os aspectos, porque temos que trabalhar com ambos os aspectos, tanto com o ego da existência, de nós lidando com nós mesmos, como o ego dos dharmas, de indivíduos reagindo aos vários fenômenos. If you could speak a little Tibetan, then if you could listen to the Tibetan translation, a lot of these terms become clearer when they're translated directly from Tibetan. Whereas in English, they can be a little bit confusing. So in Tibetan, the ego of self-existence is
Kang Shak Ki Da. And Da means ego. Kansak means individual. And Gi, or Ki, is it's a sound between a G and a K, means of. So Kansakida is the ego of self. Now, the other aspect that we're looking at is the ego of dharmas. And in Tibetan, that is Chöki Da. Chö is dharma. Ki is of, and Da is ego. So when we translate it, so Chöki Da is the ego of dharmas. So Chöki Da refers to ordinary dharmas or phenomena. Now, this is important not to get confused, because this word dharma can be used to refer to the general teachings of the Buddha. We take refuge in the Buddha, we take refuge in the Dharma, we take refuge in the Sangha. But here, when we're talking about ordinary Dharma, usually spelt with a small d, then that refers to phenomena, such as the cooking of food or making tea. So it's an extension or expansion of our existence. Whereas Kansakida is the experience of our existence without any reference point. So together they are me and mine. Kanchakida is me and Chokida is mine. That's very hard to understand. So then sometimes we have a problem with this idea of me, and other times we have a problem with the idea of mine. When it comes to the phenomenal, the world of phenomena, Dharma, then the problem arises when we start to hold on to the phenomenal world. This is mine. Just be patient. You may not understand this now, but slowly, very slowly, it will become clearer. Então, nós vamos bem devagarzinho. Esses ensinamentos ele tem um certo grau de complexidade. Então, nós precisamos ter um pouquinho de paciência para poder compreendê-los com inteireza. Se vocês pudessem falar tibetano, muitos desses termos ficariam bem mais claros. Quando esses termos são traduzidos diretamente do tibetano, a gente compreende de uma maneira, bem mais adequada do que quando nós passamos para o inglês e aí nós traduzimos do inglês. O inglês não tem essa profundidade e essa clareza que o tibetano tem. Então, por exemplo, o ego da autoexistência. Em tibetano, é Kansag Gida. E Kansag é o indivíduo do eu. E o ego dos dharmas, em tibetanos, é Chogida.
que significa fenômenos ordinários. E precisamos ter muito cuidado com a palavra Dharma, porque o termo Dharma pode ser usado como sinônimo dos ensinamentos gerais do budismo. Então, quando nós tomamos refúgio no Buda, tomamos refúgio no Dharma e tomamos refúgio na Sangha. Esse Dharma do refúgio é o Dharma dos ensinamentos gerais do budismo. E o Dharma que nós estamos tratando no termo ego dos Dharmas diz respeito aos fenômenos, como cozinhar uma comida, como fazer chá. Os Dharmas do ego dos Dharmas é a extensão ou a expansão da nossa existência. É a experiência. Então, quando nós comentamos que surgem dois problemas, esses dois problemas são traduzidos como o mim e o meu. Por quê? Porque esses dois problemas que vêm, né, de cansar guindar, que é o eu, o mim, que diz respeito ao ego da autoexistência, e também surge o problema do ego dos dharmas, que é o meu. E alguns vêm, quando nós temos esses dois problemas para nós aprendermos, nós temos esse mim, esse eu, que lida com os fenômenos, e nesse lidar com os fenômenos surge o meu. Esse meu vem do fato de nós nos agarrarmos ao mundo dos fenômenos e dizemos, isso é meu. That's it, Tani. Yeah, so now we've got these two situations that we're working with. We're working with me, the way we identify me, the ego of self, and mine, which is the ego of phenomena. So when these two situations arise, me and mine, we can say that our mind is not at peace. There is some kind of turbulence, agitation. Our experience of ourself is very confused. And even further confusion takes place because there are also things that belong to us. So the ego of individual existence is like a bachelor who has problems already. And then the ego of Dharma is like being married, which creates further problems. So we're looking at the non-existence of the individual ego and the non-existence of projected ego. So this is known as peace. This is the meaning of peace. Or twofold egolessness. So this peace transcends both forms of ego. It doesn't mean that we
go into some euphoria. But there is deep relaxation, presence, and nothing bothers the mind. No hassles, no problems. Because there is nothing to agitate the mind is very present, very relaxed. Agora, nós temos duas situações com as quais nós devemos trabalhar. Nós devemos trabalhar com esse mim, esse eu, que é o modo como nós nos identificamos com nós mesmos, que diz respeito ao ego da autoexistência. E temos também que trabalhar com o ego que lida com os fenômenos, que é o ego dos dharmas. Mas esse eu, ele não está em paz. Por quê? Porque há sempre agitação e turbulência na nossa própria experiência com o eu mesmo, como a nossa experiência com os fenômenos, que nós concebemos que pertencem a nós. É como se nós pudéssemos fazer uma analogia e considerar que o ego da existência individual é como um noivo que tem problemas. E, por sua vez, o ego dos dharmas, o ego dos fenômenos, é como alguém que está casado, que cria mais problemas ainda. E o que nós fazemos com a nossa prática é que de ver a não existência do ego da autoexistência, e nós vemos a não existência do ego dos dharmas, do ego dos fenômenos. E isso é o significado de paz. São essas duas dobraduras da ausência de existência do ego. A dobradura da não existência do ego da autoexistência e a dobradura da não existência do ego dos dharmas, do ego dos fenômenos. E essa paz transforma essas duas formas de ego. E não significa que nós vamos passar por uma euforia. Na verdade, o que há é um relaxamento profundo, uma presença total, de maneira que nada nos incomoda, nada nos aborrece. Não há nada para agitar na nossa mente, porque a mente está completamente presente, completamente relaxada. That's it, hein? Yes, I think I'm going to leave this here today because it's not easy going. It's, as I've said many times before, without some basis of practice, Shamatha and Vipassana, all these teachings are not that easy to understand what's being said here. But when one has done practice, then one can taste the meaning of what is being said. Otherwise, it's just words that don't really mean anything. So we have to taste the meaning beyond the words, and we can only do that through practice. No other way. You can read 100 books, 1,000 books, but to really go beyond this ego of self and ego of phenomena, that really comes with practice. We're practicing that every time we do the dissolution of the deity, whatever deity we are practicing,
And then we come to the end of the practice and we dissolve the deity, the seed syllable, the mantra, the deity's form. We dissolve that into space and then we rest. And at that moment, there is no self and there is no other than self. And we have to have seeing. So the dissolution, we have to do the dissolution over and over again. Whatever practice we're doing in Vajrayana, at the end of the practice, we have to dissolve the visualization, whether it's Guru Rinpoche or Tara, Vajrasattva, whatever it is. You need to dissolve the visualization and then just rest, relax without doing anything, without trying to change anything. Just leave everything in its natural state, open, spacious awareness. Until you have confidence in that way of seeing. So I'll let Carla translate that. E eu vou pausar por aqui os ensinamentos, porque eles não são tão maleáveis. Sem uma base de Shamatha e Vipassana, nós não saberemos saborear os ensinamentos que estão sendo ditos, não poderemos saborear o significado do que está sendo dito. Porque, para nós, sem essa base de Shamatha e Vipassana, se tornam apenas palavras. E nós só podemos ter essa compreensão e podemos saborear os ensinamentos, só podemos fazer isso pela prática. Não adianta nós lermos 1000 livros, assistirmos 1000 palestras. Sem a prática, nós não conseguiremos saborear o significado do que está sendo ensinado. E nós fazemos isso, desenvolvemos essa compreensão, essa capacidade de saborear o que está sendo ensinado. Nós fazemos isso sempre que praticamos a dissolução da deidade. Nós vamos, ao final de cada prática que nós fazemos, e dissolvemos, seja a imagem da deidade, seja a sílaba, a semente, nós dissolvemos em espaço e descansamos completamente nesse espaço. E nesse momento não há um eu, um self, e não há um outro além do eu, além desse self. Nós simplesmente repousamos. E nós fazemos essa dissolução de novo, em qualquer prática que nós façamos do budismo vajrayana. Seja Guru Rinpoche, seja Tara, seja Vajrasattva, você simplesmente dissolve e relaxa. Você não faz nada, não muda nada. Você simplesmente repousa nesse seu estado natural, nessa consciência desperta, aberta, espaçosa e sem limites. E você desenvolve uma natural confiança nesse modo de ver, completamente claro e aberto. Okay, thank you for joining me tonight. Muito obrigada a todos por se reunirem comigo hoje à noite.